From the 27th to the 29th of October 2023, the workshops Collective Improvisation and Instant Composition took place at the Accademia Filarmonica Romana. Alvin Curran, Eddie Prevost, and Giancarlo Schiaffini served as the coordinators of three groups, each comprising four musicians previously selected through a call for applications. In the practical sessions, the maestri worked separately with three ensembles. The results of this training were presented in a public concert at the end of the workshop. The event aimed to convey notions, principles, and techniques that characterized a phase of great creativity in the field of musical improvisation and remain relevant today. A group of musicologists illustrated key issues in improvisational practice, including group interactions, new instrumental techniques, deep listening, and the multiple relationships between sound, noise, and silence. The exchange between musicians from different generations took the form of a circular relationship. On the one hand, Karan, Prevost, and Schiaffini made tangible the experience they have had with the ensembles Musica Elettronica Viva, AMM, and Nuova Consonanza. On the other hand, the younger participants brought into play the expectations and requirements of our current time. Thus, the workshop included reflections on the possibility and methods of teaching and learning improvisation. There's really nothing to say about improvisation. You either improvise or you don't. Group improvisation had to happen. I'm beginning this session by saying that um, I do not teach improvisation, so forget about that. There's nothing to teach. There's nothing to learn. It is. It's an art that you either instinctively feel is part of you or is not. With their voice, their body, their movements, everything can make music. This is no question. So, to prove this, I'm going to skip doing a drone, which we'll do later. But I'm going to actually give you an instrument. Il lavoro con Alvin è stato incredibile, è stato bellissimo ed è stato soprattutto spiazzante perché la prima cosa che lui ci ha detto è stata I will not teach you improvisation. Io non vi insegnerò a improvvisare. Ha tirato fuori da noi delle cose che non sapevamo neanche di avere. Il lavoro che ci ha fatto fare proprio sull'uso del corpo al di là della mera codifica dell'improvvisazione è una cosa che io trovo sempre costantemente utile per qualunque musicista di qualunque strumento e di un'attualità incredibile. Ci ha poi fatto lavorare sui tubi corrugati. Tutto questo è stato poi convogliato nel concerto in cui il fatto che lui ci avesse portato a essere tutto un noi stesso, non soltanto io suono lo strumento, ma io sono con il mio strumento in questo momento insieme agli altri come un'unità e un'entità unica, e questo si è tradotto nel fatto che il nostro set è stato proprio un flusso di coscienza. Coming back again to your question, that teaching improvisation. So, is it possible to teach? I think that is teach a creative
discipline, it's impossible. The first approach of the so-called pupil or student is to copy the teacher. And often the teacher is very proud of that. And he would like that every pupil, every student copy him. This composer who teaches students, he will try more or less consciously to create small copies of himself. And so it's not only the composer, but the writer, a novel writer, the painter. And so the best teacher, if we want to make a figure of the teacher with the students, the best teacher is the one who tries to abstract from himself. Durante le sessioni di training con Schiaffini abbiamo lavorato su alcuni suoi schemi di improvvisazione e alcune sue partiture. È stato un lavoro molto interessante perché è un approccio all'improvvisazione che sta, diciamo, sul confine tra la scrittura e appunto l'improvvisazione libera. È un approccio che a me interessa particolarmente ed è stato anche molto interessante vedere come questo approccio, dove quindi hai già un binario, una linea guida, diciamo, strutturi anche le relazioni all'interno del gruppo in una maniera sicuramente diversa rispetto all'improvvisazione libera, perché chiaramente ognuno di noi era portato anche a dover interpretare un testo, per quanto un testo ovviamente molto aperto, molto libero. E quindi è stato molto interessante anche vedere la differenza che poi c'è stato nel lavorare intorno a una partitura, uno schema, tra i giorni di training dove magari all'inizio è stato un po' difficile per noi entrare su quel binario, ma poi nel momento del concerto il lavoro fatto nel training è emerso in maniera molto chiara e quindi il concerto in realtà è stato molto facile, diciamo, rispetto al lavoro fatto nel training. What I tend to do is to work in a way in which people are actually spending more time listening than they are playing, because developing listening skills is as important as instrumental skills. There was 5 of us, and we played in pairs, and we allowed the pairs to morph, be transformed into trios. I always leave it to the individual to decide when to join in. It's their sensibility which we're practicing. We're practicing that sensibility. Well, what can I add to that? What can I add to this which will be meaningful for them and for me? I would not tell anybody how to play. They must find that out for themselves, and they learn by how responsive other people are and how satisfying it is for them. In the empirical stage of examining the materials, you're finding out that the instrument could do things you hadn't thought of before. Sometimes you come across them by accident, but the accidental nature of that experience is only worthwhile if you've noticed it. So it was trying to get back to an elemental kind of relationship with the materials, you know, and rather than playing what you've been taught to play, using your skills as musicians to actually transcend all the traditional expectations and mores attached to conventional music to create something which was your own. Il lavoro durante le giornate di workshop con Eddie Prevost è stato molto spontaneo, direi, nel senso che tutto il gruppo è stato messo molto a suo agio, proprio da Eddie in persona,
che ci ha semplicemente invitati a suonare, a improvvisare insieme, senza specifiche indicazioni per ottenere un determinato risultato né a livello stilistico o formale. Fin dalla prima improvvisazione che abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo tutti notato con grande piacere che c'era una fortissima intesa e quindi il risultato musicale era stato molto entusiasmante fin dall'inizio. Ovviamente è stato molto interessante sentire l'opinione di Eddie, che chiaramente ha un'esperienza lunghissima, molto importante. To investigate as much as possible. To have try things out. Don't worry about, see, think to yourself, where's this going? Oh, let's go, let's find out. So if there's a sudden slip and you think, oh, I didn't want to do that, but nevertheless, it might be quite interesting to follow it up. Vedere come lui applica, con i fatti le idee che porta avanti, quindi vedere come lui quest'idea di radicalità la rende sonora usando un piatto e una bacchetta, chiaramente è stato di grandissimo esempio per tutti quanti. This is not a drum. This is a combination of metal and wire and plastic. Could be an animal head, but it's not. There's all kinds of things it could be. It's a box, round box, and it has qualities. And part of my role was to find out what it can do. Now, it's got a history, and that history tells me that it can be played in a certain kind of way. But I want to put that to one side. I want to say, this is not a drum. This is not a drum is an emblematic phrase that beautifully sums up the attitude with which composers and musicians approached collective improvisation in the 60s. Traditional, prepared, extended, hybrid, or even an objet trouvé, instruments all have the same characteristic. They are vectors for building relationships between improvisers. An improviser's musical identity is expressed not only through their skillful use of an instrument, but, more importantly, through their participation in creating a collective project. This involves proposing ideas, reacting to others, and introducing surprising gestures and new sounds that engage all group members. The selection of instruments and setups, along with the capacity for spontaneous responses within a variety of sonic possibilities, form the essence of collective improvisation. If you know how to make sound, you have to teach yourself how not to make sound. Because the other side of sound is silence. How do we perceive the sound, electrified sound and electronic sound, and the other? So this is really because they just behave differently. So how did you face with the problem? You had a computer music improviser, electronics, and you had a electric guitar, you had MIDI keyboard with the sample. So what happened when you put together these two different families somehow and behaving of sound? I can answer quickly. There's no problem. There's absolutely no problem. We, and I here put Giancarlo, and I can put all of us here. I mean, certainly you and I, from the beginning, we learned to make music with everything, with anybody, anytime. And we learned from the beginning acoustic instruments, electronic synthesizers, electric amplified, non-amplified, noise makers, primitive instruments like this shell,
and you name it. It was almost as if we had moved into this space where we said, let's work with all sounds and just see what happens. So this problem of acoustic instruments and electronic instruments, first of all, didn't exist. As Alvin Curran stated, improvisers in the 1960s learned to make music with anything, with anybody, at any time, and one might add, at any place. In this sense, the type of improvisation, often called free improvisation, is a radically inclusive musical practice that dissolves class, race, gender, and many other barriers. It facilitates the building of new collectives and communities, bringing together musicians from different geographical, ethnic, social, cultural, and aesthetic backgrounds. Musicians with different abilities. Traditional hierarchies are challenged and musicianship is redefined. Composers, scores, conductors, concertmasters, or front and sidemen are no longer needed. Instead, human trust and solidarity serve as the basis for this radically democratic type of spontaneous music making. And this is achieved through listening deeply to each other, with a focus on sonic connection and the flow and exchange of sonic energy. Free improvisation celebrates the unexpected and unpredictable, the quiet and marginalized voices in our ever-evolving sonic ecosystems. It is now maybe more relevant than ever. I like to use the word spontaneous because improvisation gets stuck in it's a complex word. It's a complex word, but spontaneous music is pretty simple. It really says what it is. It's music made in the moment, and generally speaking, it's music made with other people. That is, can be music made alone. Don't be too judgmental, but judge. We have to be generous to each other. Try not to play what you know. Try to discover what is possible. How do we build up a repertoire for ourselves? Well, the only way we can do that is by investigating, by developing things you hadn't thought of before, and they become cumulatively part of your musical persona, which allows you to develop a kind of repertoire. Il lavoro con il gruppo di Eddie è stato molto bello. Dalla prova al concerto abbiamo lavorato insieme in modo molto spontaneo, molto felice, mi viene da dire. Abbiamo messo in atto, abbiamo provato a mettere in atto cosa può voler dire oggi essere radicali. Eravamo tutti molto insieme, tutti molto uniti, tutti nel momento. Non avevamo molte indicazioni da seguire, ci siamo concentrati molto sul lavorare sulle dinamiche di relazione, tant'è che poi durante il concerto l'unica regola, diciamo, l'unico limite che ci siamo imposti come gruppo ha riguardato proprio le relazioni tra di noi. Eravamo seduti in cerchio e suonavamo seguendo appunto un ordine da sinistra verso destra, alternando piccole formazioni in duo e in trio, in modo che non si suonasse mai tutti insieme e in modo anche da alternare e da regolare un po' quelli che dovevano essere i nostri dialoghi, che comunque nel materiale e in
tutto il resto sono stati molto spontanei, talmente spontanei che in realtà alla fine, finito questo giro, questo schema che ci eravamo dati, ci siamo guardati, ci siamo ascoltati e abbiamo desiderato fare suonare tutti insieme alla fine. Sicuramente in questo il ruolo del pubblico, l'energia del pubblico è stata anche fondamentale perché in qualche modo sentivamo, nonostante la regola che ci siamo autoimposti, sentivamo di non aver finito insomma il nostro dialogo e che volevamo dire quel qualcosina in più, che ci ha portato a fare qualche minuto di musica tutti insieme. Ecco, questa è stata, la regola e questo è stato anche l'andare un po' oltre alla regola, stando in ascolto e stando tutti insieme. Coming together by agreement, playing together by absolute chance. This is pure chance music. Nobody knows what they even going to do now or the next or the next. You don't know. You don't know what the next one person to you is doing. You don't know. And in this condition, you are making music. And because of a unspoken connection between you, yourself, and everybody else, and them to you, a connection based on absolute human trust, la fiducia. So I would like to say that you finally achieved your childness. Absolutely. Absolutely. Yeah. Absolutely. Because the children That's are creative, free, absolutely. improvising, That's all, totally always improvising alone all the or time. with or This is the other a man. beautiful observation. Yeah. And then studying, they try to go on with the school to be classified, They put it in a box. they And so they structuralize if it, you make a structure. succeed in open this box Yeah. and come back to see how is the world, I don't know if you can, if I We'll ever find out. can. We'll find out But soon. yeah, but you come and if you really arrive to communicate with other children, with other men or old men who are children, as you become It become again, yeah. become again, and you discover improvisation That's and right. communication, direct communication. Beautiful, beautiful observation. È molto interessante confrontarsi, per quanto mi riguarda, con Giancarlo Schiaffini perché, è stato veramente quasi un po' un passaggio generazionale, anche al di fuori proprio del training, quindi parlare con lui della sua esperienza nel gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza o anche dei suoi punti di vista, sulla musica, sull'improvvisazione, sulle cose. Io diciamo, lo ritengo veramente una cosa fondamentale avere questi momenti di passaggio generazionale perché altrimenti quello che una generazione accumula come conoscenza poi rimane, diciamo, perduto, va perduto e questo è un grosso peccato secondo me. Se è vero che da un lato incontrare, maestri così importanti, veramente maestri artisti con la M e con la maiuscola, significa da un lato partecipare a, un passaggio di energie, di esperienze, di pratica, un passaggio generazionale, dall'altro è anche vero, almeno nell'esperienza con Eddie, che, tutto è stato molto molto semplice, molto tranquillo, la sua leadership in qualche modo, perché parlo di leadership perché lui era lì, chiamato a insegnare, quindi è chiaro che da un punto di vista formale aveva un ruolo diverso, però la sua leadership è stata molto dolce, molto aperta e, è stato veramente uno scambio molto molto alla pari, molto equo e con un'energia molto bella. Bearing in mind that this kind of approach is the development of your own personal repertoire.
Okay, it's not taking it off the shelf. It's not reading about it in a book. It's you finding out for yourself what works. And when we do our performance out there, I would like it if we can be as radical as possible. La mia riflessione su quanto accaduto durante questo workshop è stata sicuramente il fatto che esiste una comunità di improvvisatori ed è fondamentale che ogni tanto queste persone si incontrino, che ci sia un mutuo scambio, che si possano mescolare esperienze di diverso calibro, di diverso background e soprattutto l'incontro con questi cosiddetti, se vogliamo, mostri sacri o comunque persone che hanno fatto la storia. È incredibile per la quantità di nutrimento che possono dare ai musicisti delle più recenti e più giovani generazioni. Io ho trovato in Alvin Curran una vitalità, una profondità e una capacità di condivisione e soprattutto una capacità maieutica di trarre da ciascun musicista il meglio che potesse dare, che io non credo di aver visto da nessuna parte. Quindi posso dire che l'incontro con una persona che appunto ha fatto la storia, che per la sua età potrebbe essere ritenuto, forse da chi non lo conosce, sorpassato, è stato in realtà una delle cose più moderne e più attuali che io abbia mai avuto modo di sperimentare. Free improvisation, whether we're talking about it in terms of historical reconstruction or looking at its current practices, it is an inherently communal practice. I really enjoyed listening to you. They're fantastic. It's a pleasure to be part of this ensemble.